Hi everyone, welcome to my channel. ఈ వీడియోలో క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ 2 మార్క్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం. మీకు డైలీ ఐఐటి జేఈ ఎంసెట్ ఇంటర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మరియు ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ కోసం డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడిన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వగలరు. లెట్స్ స్టార్ట్ ద లెసన్. సి ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్ ఆర్ గివెన్. సో రూట్స్ ఆర్ గివెన్. లెట్ కన్సిడర్ the roots are, let the roots are, first one alpha 7 plus 2 root 5, second one beta 7 minus 2 root 5. So now write the sum of the roots alpha plus beta. What is alpha value? 7 plus 2 root 5 plus beta value 7 minus 2 root 5. So minus 2 root 5 plus 2 root 5 cancel. 7 plus 7 14. Next take the product of the roots alpha into beta. So 7 plus 2 root 5 into 7 minus 2 root 5 is equals to, this is a plus b into a minus b form. So a square minus b square. So 49 minus 2 root 5. 2 square 4, root 5 square 5. 4 5 is 20 is equals to 29. So find the quadratic equation. So right here quadratic equation whose roots are alpha and beta is x square minus of sum of the roots alpha plus beta into x, product of the roots alpha into beta equal 0. So x square, what is sum of the roots alpha plus beta value? 14, alpha into beta value 29. So 14x plus 29 equals to 0. So this is the answer. Okay, next question. Find the quadratic equation whose roots are minus 3 plus or minus 5i. So here also first write let the roots are alpha minus 3 plus 5i and beta minus 3 minus 5i. First of all find the sum of the roots. Find what is sum of the roots? Minus 3 plus 5i minus 3 minus 5i. So plus 5i minus 5i cancel, minus 3 minus 6. Next product of the roots minus 3 plus 5i into minus 3 minus 5i. So minus 3 is a, 5i is b. So a plus b into a minus b, a square minus b square 5i square. So minus 3 square value 9 minus 5 square 25, I square value, I square is minus 1, so plus 25 equals to 34. So right here quadratic equation whose roots are alpha and beta is, alpha beta unde quadratic equation ante x square minus sum of the roots into x plus alpha plus beta equals to 0. X square minus sum of the roots minus 6x, product of the roots 34 equals to 0. So x square minus into minus plus 6x plus 34 equals to 0. This is the answer. Next question. This is very important question. Alpha beta are the roots of equation. Then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta. So right here alpha comma beta are roots of the equation ax square bx plus c equals to 0. Alpha beta roots of, write beta clearly, alpha beta are the roots of this quadratic equation. So if alpha beta are the quadratic equation, what are the sum of the roots?
Sum of the roots formula ఏంటి? minus b by a and product of the roots c by a. So what is the question here? Find the value of 1 by alpha plus 1 by beta. So what is the LCM? Alpha into beta. So cross multiplication beta plus alpha. So what is alpha plus beta value? Alpha plus beta value minus b by a. Alpha into beta value c by a. So denominator same, a cancel, answer is minus b by c. So what is the answer? Minus b by c. This one, second one. Find 1 by alpha square plus 1 by beta square. So here also write alpha beta are the roots of equation. Let alpha beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0. Write sum of the roots. What is sum of roots formula? Minus b by a, comma product of the roots c by a. Okay. Find the value of 1 by alpha square plus 1 by beta square. So what is LCM? Alpha square beta square. Cross multiplication, it becomes beta square plus alpha square. దాన్ని మనం alpha square beta square గా రాద్దాం. So what is numerator? Numerator is a square plus b square form. So a square plus b square ని మనం ఏం రాయొచ్చు? a plus b whole square minus 2ab గా రాయాలి. a plus b whole square minus 2ab by alpha beta whole square. So what is a alpha plus beta value? Minus b by a whole square minus 2 into alpha beta value c by a by alpha beta c by a whole square. Now simplify this. Is equals to, it is b square by a square minus 2c by a by c square by a square. So what is LCM in numerator? A square a. A square LCM is a square. So first write b square as it is minus 1a cancel, a ఉంటుంది ఇక్కడ, a into 2c. So 2ac రాయాలి by c square by a square. Now this a square cancel, answer b square minus 2ac by c square. Okay, b square minus 2ac by c square. Next question. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఆల్ఫా పవర్ 4 బీటా పవర్ 7 ప్లస్ ఆల్ఫా పవర్ 7 బీటా పవర్ 4. టేక్ ఆల్ఫా పవర్ 4 బీటా పవర్ 4 కామన్, then it becomes beta cube plus alpha cube is equals to alpha beta whole power 4 into alpha cube plus beta cube. Alpha beta whole power 4. So this is a cube plus b cube form. A cube plus b cube formula, a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. 3ab into a plus b. Now substitute what is alpha beta product of root c by a whole power 4 into sum of the roots minus b by a whole cube minus 3 into product of the root c by a sum of the roots minus b by a equals to c power 4 by a power 4 into minus b cube by a cube minus into minus plus 3bc by a into a square. Okay, is equals to c power 4 by a power 4. What is LCM here? LCM is a cube. So a cube denominators are same, so write minus b cube. A square terms cancel, a will be left. So ఇక్కడ a తో multiply చేస్తే plus 3abc. Okay, this one is equals to c power 4, first write positive term 3abc minus b cube by
a power 4 into a power 3. This is a power m into a power n, a power m plus n. 4 plus 3, 7 is equals to, what is common? B is common, take B common, B into c power 4. So 3ac minus b square by a power 7. If the equation has equal roots, find the value of m. So first write the given equation. What is given equation? Given equation is x square minus 15 minus m into 2x minus 8 equals to 0. First convert into standard form. X square minus 15 minus m into 2x. This is 2mx minus m into minus 8. Minus into minus plus 8m equals to 0. First write x square term, next x term, next constants. What are the constants? 8m minus 15 equals to 0. So now compare with ax square plus bx plus c equals to 0. So x square coefficient is a, x coefficient is b, remaining is constant c. So what is a value? A is equals to 1, b equals to minus 2m, c equals to 8m minus 15. What is given? Equation has equal roots. This is important. Equation has equal roots. So write here, equation has equal roots. If equation has equal roots, what is the condition? Discriminant delta b square minus 4ac equals to 0. This is the condition. If equation has equal roots, what is the condition? B square minus 4ac 0. So what is b square value? Minus 2m whole square minus 4 into a value 1, c value 8m minus 15 equals to 0. Now do the product. Minus 2m square value 4m square minus 4 into 8 32m minus into minus plus 60 equals to 0. So what is common multiple? 4 common. So m square minus 8m plus 15 equals to 0. So transpose 4, it becomes 0. M square minus 8m plus 15 equals to 0. Now it is a quadratic equation in terms of m. M లలో quadratic equation, దీని factorization చేయాలి. So here 1 into 15, 15, product should be 15, addition minus 8m. That means minus 8m ని సింపుల్ minus 3m minus 5m రాయాలి. minus 3 into minus 5 plus 15 అవుతుంది. సమ్ వేస్తే 8m అవుతుంది. 0. So what is common? M is common, m minus 3. Here minus 5 is common, m minus 3. So m minus 3 into m minus 5 equals to 0. So what are the m values? M values are either 3 or 5. So what is m values? Either 3 or 5. So this is very important. First em cheyala? First convert into standard form. If roots are equal, discriminant delta b square minus 4ac equals to 0. Next question. Same question. For what values of m the equation has equal roots? So here also it is already in the standard form. So it is a x square bx plus c form. So what is a value? A is equals to m plus 1. What is b value? 2 into m plus 3. What is c value? m plus 8. So equation has equal roots. Right here, equation has equal roots. If equation has equal roots, what is the condition? Equation has equal roots, the condition delta is equals to b square minus 4ac equals to 0. Equation has equal roots, delta b square minus 4ac equals to 0. Now substitute. What is b value? 2 into m plus 3 whole square minus
4 into a m plus 1, c value m plus 8 equals to 0. First 2 square 4, m plus 3 whole square means a plus b whole square form. A square plus 2ab plus b square 9 minus 4 into, do the product. First m into m square. So see the direct product ఎట్లా అంటే m into m square, m into 8 8m, 8m, m into 1 1m. So total this is 9m, 8m 1m 9m. Next 1 into 8 8 equals to 0. So what is common? 4 is common, take 4 common. So it becomes m square plus 6m plus 9. Already 4 common, so multiply with minus m square minus 9m minus 8 equals to 0. So send 4 this side, it becomes 0, plus m square minus m square cancel. 6m minus 9m minus 3m, 9 minus 8 plus 1 equals to 0. Therefore 1 equals to 3m. Therefore what is the value of m? M equals to 1 by 3. This is the answer. M value is 1 by 3. Next question. This is also very important question. If these two quadratic equations have a common root, రెండిటికి కామన్ రూట్ ఉంటే find the value of p. So first observe this one. What is given equation? X square minus 6x plus 5 equals 0. First of all, factorize this one. 1 into 5 5, product should be 5, addition minus 6. So minus 6x can be written as minus x minus 5x plus 5 equals to 0. X is common, so x minus 1. In second two terms, minus 5 common, x minus 1 equals to 0. So x minus 1 into x minus 5 equals to 0. So what are the x values? X equals to 1 or 5. X equals to 1 or 5. Okay. So these two have a common root. ఈ రెండింటికి కామన్ రూట్ ఉంటుంది. అంటే x ఈక్వల్స్ టు 1 5 అనేవి దీనికి రూట్స్ అయితే x ఈక్వల్స్ టు 1 5 ఆర్ ఆల్సో రూట్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ కూడా రూట్స్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సిన్స్ ఫస్ట్ కేస్ సిన్స్ x equals to 1 is also a common root, is also a root of x square minus 12x plus p equals to 0. సో కామన్ రూట్స్ కాబట్టి x ఈక్వల్స్ 1 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి రూట్ అయితే సెకండ్ ఈక్వేషన్ కూడా రూట్ అవుతుంది. ఇఫ్ x ఈక్వల్స్ 1 ఈజ్ ఏ రూట్ అయితే ఏం చేయాలా? రూట్ సాటిస్ఫైస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 1 స్క్వేర్ minus 12 into 1 plus p equals to 0. 1 minus 12 minus 11 plus p equals 0. That implies what is p value? P is equals to 11. P equals to 11. Okay. Next one, 5. Next, since x equals to 5 is also a, x equals 5 is also a root of x square minus 12x plus p equals to 0. దీనికి ఎందుకు రూట్ అవుతుంది? కామన్ రూట్ కాబట్టి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి 5 రూట్ అయితే సెకండ్ ఈక్వేషన్ కూడా 5 అనేది రూట్ అవుతుంది. సో x ఈక్వల్స్ 5 ఈజ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్. దట్స్ వై x ఈక్వల్స్ టు 5 సాటిస్ఫై దిస్ ఈక్వేషన్. x ప్లేస్లో 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 5 స్క్వేర్ మైనస్ 12 ఇంటూ 5 ప్లస్ p ఈక్వల్స్ టు 0. సో 25 minus 60 plus p equals to 0. 25 minus 60 minus 35 plus p equals to 0. What is p value? P equals to plus 35. So what are the values of p? 1 is 11, 1 is 35. Okay. This is also important question. These two quadratic equations have a common roots. Then show that b plus c plus 1 equal 0. సో ఈ టూ ఈక్వేషన్కి కామన్ రూట్ ఉంటే ఇది ప్రూవ్ చేయాలా. లెట్ అజ్యూమ్ దట్ లెట్ ఆల్ఫా బీ ద కామన్ రూట్
assume that alpha be the common root of the equations. Alpha అనేది రెండిటికి కామన్ రూట్ అనుకుందాం. If alpha is the root, then every root satisfies the quadratic equation. So in place of x, substitute alpha. Alpha square plus b alpha plus c equals to 0. Alpha is also root of second one. So alpha square plus c alpha plus b equals to 0. Now do the subtraction. Minus, minus, minus. So b alpha minus c alpha. So b alpha minus c alpha plus c minus b equals to 0. What is common? Alpha common. So b minus c into alpha plus c minus b equals to 0. b minus c into alpha is equals to, transpose this, minus b becomes plus b minus c. Alpha equals to b minus c by b minus c. It is into, so send this side, equals to 1. Alpha value 1. Now substitute alpha value in any one equation. So substitute in this equation, it becomes 1 square plus b into alpha value 1 plus c equals 0. So 1 plus b plus c equals to 0. Therefore b plus c plus 1 equals to 0. This is very simple. Okay, next answer. Find the maximum and minimum values of the expression. Okay, this is also very important question. First, what is question? Find the maximum or minimum of the expression. What is expression given? Write y equals to expression 2x minus 7 minus 5x square. Don't write equals to 0. Don't write equals to 0. This is wrong. This is wrong. Equal 0 రాయదు దీన్ని, ఓకేనా? సో వాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ax square. A equals to minus 5. What is b value? B value 2. B equals to 2. What is c value? C value is minus 1. What is a value? A value is minus 5. That's why it is less than 0. This is important. If a value is less than 0, then it has a maximum value. Which value it has? It has a maximum. If a less than 0, if a less than 0, then expression has maximum value. Maximum value 8. X is equals to minus b by 2a. So minus, what is b value? 2 by 2a minus 5. 2 cancel, minus minus cancel, 1 by 4. So it has a maximum value 8, 1 by 5. So what is maximum value formula? Maximum value formula is equals to 4ac minus b square by 4a. So 4 into what is a value? Minus 5, c value minus 7, minus b square means 2 square by 4 into minus 5. Okay, simplify this. So 4 into 5, 35 into 4, 140 minus 4 by minus 20 is equals to 136 by minus 20. So 4 table, 4 5s, 4 3, 4 4s. Answer minus 34 by 5. So what is maximum value? Minus 34 by 5. If a less than 0, this is very important. First thing ఏంటంటే equals to 0 రాయద్దు. If a value less than 0, the expression has a maximum value at x equals to minus b by 2a. What is maximum value formula? 4ac minus b square by 4a. If a greater than 0, see next question, a greater than 0, it has a minimum value. What is the question? 3x square 2x plus 11. So next question, 3x square plus 2x plus 11. This is the expression. Consider it equals to y. What is a value? A equals to 3, bx, b value 2, c value 11. So what is a value? A value is greater than 0. This is important. If a greater than 0, then
expression has minimum value. A greater than ఉంటే expression minimum value ఉంటుంది. 8 x is equals to minus b by 2a minus b 2 by 2 into a value 3. Answer minus 1 by 3. At minus 1 by 3 it has a minimum value. So next write what is minimum value formula. Same formula. Minimum value equals to 4ac minus b square by 4a. 4 into a value 3, c value 11 minus b square 2 square by 4 into a value 3 is equals to 132 minus 4 by 12 equals to 128 by 12. So answer is 4342. Answer 32 by 3. So it has a, what is minimum value? 32 by 3. సో ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంటే మినిమం వాల్యూ ఎందుకు అవుతుంది? జనరల్గా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ ఉంటే జనరల్గా చూడండి ఎందుకు మినిమం వాల్యూ అవుతుందంటే ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంటే పారాబోలా ఓపెన్స్ అప్వర్డ్స్ ఇట్లా ఉంటుంది. పారాబోలా ఓపెన్స్ అప్వర్డ్స్ ఉంటే దిస్ ఈజ్ ద మినిమం వాల్యూ. ఇది ఏమవుతుంది? మినిమం వాల్యూ అవుతుంది ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంటే. సపోజ్ ఏ లెస్ దెన్ 0 ఉంటే వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ ఓపెన్స్ డౌన్వర్డ్స్ ఇట్లా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు స్టార్ట్ అయ్యి హైయెస్ట్ పాయింట్ని రీచ్ అవుతుంది. సో ఇది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం మినిమం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డిస్కస్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ రియల్. So discuss signs means when it is positive, when it is negative, for what value of x. Okay, first factorize it. X square, let x square minus 5x plus 4 equals to 0. So what are the factors? 1 into 4. So minus x minus 4x plus 4 equals to 0. X common, x minus 1, next minus 4 common, x minus 1 equals to 0. X minus 1 into x minus 4 equals to 0. సో ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉంటుందో డిస్కస్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్, సపోజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ పాజిటివ్, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 4 ఈజ్ పాజిటివ్. ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటుంది? గ్రేటర్ దెన్ 0. దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ పాజిటివ్ అంటే గ్రేటర్ దెన్ 0. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్? ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 4 గ్రేటర్ దెన్ 0. సో ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా గ్రేటర్ దెన్ 0. దిస్ ఈజ్ ఫార్ములా. ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ పాజిటివ్ వెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆల్ఫా ఆర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ బీటా. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? x less than 1, what is alpha value? 1, beta value 4. So x less than 1 or x greater than 4. So it is positive when x less than 1 or x greater than 4, it is positive. When it is negative, let's see the when it is negative. So right here, x square minus 5x plus 4, negative means less than 0. Expression is negative, less than 0. X minus 1 into x minus 4 less than 0. So this is in the form of x minus alpha into x minus beta less than 0. Therefore alpha less than x less than beta. This is formula. So it is negative when alpha value 1 less than x less than 4. So the expression is negative when 1 less than x less than 4. Okay, next question. For what values of x the expression are positive? Good question. Only positive discuss చేయాలి. So right here what is given? Given that expression is positive. Expression is positive. That means
x square minus 5x plus 6 greater than 0 తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డూ ద ఫ్యాక్టరైజేషన్. సో x square minus x minus 5x so what are the factors here? 1 into 6 6, so write 5x as minus 2x minus 3x. 2 3 is a 6 plus 6 greater than 0. What is common? X is common. X of x minus 2 minus 3 common, x minus 2 greater than 0. X minus 2 into x minus 3 greater than 0. So which form it is? X minus alpha into x minus beta greater than 0. So what is the formula? X less than alpha or x greater than beta. So here also what is alpha value? 2, beta value 3. So expression is positive when x less than 2 or x greater than beta 3. So this is the answer. Next question. For what values of x the following expression is negative? So find out the negative values only. Okay. So negative means right here, given expression is negative. Expression is negative, that's why x square minus 7x plus 10 less than 0. Factorization. What are the factors? 1 into 10 10, product should be 10, addition 7. So it can be written as minus 2x minus 5x plus 10 less than 0. X common, x minus 2. Next minus 5 common, x minus 2 less than 0. So x minus 2 into x minus 5 less than 0. So it is in the form of x minus alpha into x minus beta less than 0. So x minus alpha into x minus beta less than 0 అయితే what are the x values? X lies between alpha and beta. Alpha beta మధ్యలో ఉంటుంది. So what is alpha value? 2. What is beta value? 5. So 2 less than x less than 5. Then the expression is negative. Expression negative అవుతుంది. అంటే దీనికి క్లియర్గా చెప్పాలంటే యాక్చువల్గా దీనికి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. ఇట్లా ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ వాల్యూ 1 ఉంది కాబట్టి ఓపెన్ అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది. ఇట్ మీట్స్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎట్ 2 and 5. 2, 5 and 5 దగ్గర ఎందుకు మీట్ అవుతుంది? రూట్స్ ఆర్ 2 and 5 కాబట్టి. సో ఇట్లా ఉంటుంది గ్రాఫ్ అన్నది, ఇట్లా వస్తుంది. ఇట్లా వస్తాయి. ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ ఈజ్ y. ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ y ఈజ్ నెగిటివ్. y ఈజ్ నెగిటివ్ ఇన్ 2 to 5. 2 to 5 మధ్యలో y అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది. సో బిలో 2 గ్రేటర్ దెన్ 5 y అనేది పాజిటివ్ అవుతుంది. అందుకే ఎక్కడ నెగిటివ్ అవుతుంది? ఇట్ ఈజ్ నెగిటివ్ బిట్వీన్ 2 to 5. ఇట్లా గ్రాఫ్తో కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. See this question. Prove that roots are always real. So first write the equation. What is equation? X minus a into x minus b equals to h square. Do the product. X into x, x square, minus x into b, bx. Now multiply with minus a, minus ax, minus a into minus b, plus ab equals to h square. Write x square. From these two minus x is common, write minus x. First write a plus b plus ab. Next write h square this side, minus h square equals to 0. So now it is ax square bx plus c form. Roots are always real. So first of all find the discriminant. So what is discriminant value? Discriminant value delta equals to b square minus 4ac. What is b square? Minus of a plus b whole square minus 4 into a value 1, c value ab minus h square. So a minus b whole square, a plus b whole square minus square plus minus 4 into ab, 4ab minus into minus plus 4h square. Expand this, a plus b whole square. So a square plus b square
plus 2ab, next minus 4ab plus 4h square. Okay, this implies a square plus b square, right, as it is 2ab minus 4ab minus 2ab plus 4h square. From first three terms, this is a minus b whole square plus 4h can be written as 2h whole square. So a square number a minus b whole square 2h whole square always gives positive. That means it is greater than or equal 0. It is greater than or equal 0 means which is greater than b square minus 4ac is greater than or equals to 0. If it is greater than or equal 0, therefore roots are always real. Why? Delta greater than or equals to 0. Okay, last concept, nature of the roots of quadratic equation. So nature always depends upon the discriminant delta. Delta equals to b square minus 4ac. If b square minus 4ac is greater than 0, see first one, greater than 0 and perfect square. Perfect square means delta is equals to 25, means 5 square. Delta equals to 36, 6 square. Then roots are real and distinct rational. Okay, if delta greater than 0 but not perfect square, perfect square kaakunda roots are real, distinct and irrational. Irrational means roots are conjugate surds. Conjugate surds అంటే రూట్స్ ఈ ఫామ్లో ఉంటాయి. 2 ప్లస్ రూట్ 5 వస్తే ఇంకోటి 2 మైనస్ రూట్ 5 ఫామ్లో ఉంటుంది. ఇఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈక్వల్ 0, రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. ఇఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac లెస్ దెన్ 0, రూట్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ. ఇమాజినరీ అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. రూట్స్ ఆర్ కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అంటే ఈ ఫామ్లో వస్తాయి. 2 ప్లస్ అయి ఉంటే 2 మైనస్ 3 అయి ఉంటుంది. 2 ప్లస్ 3 ఒకటి ఉంటే 2 మైనస్ 3 కాంజుగేట్ నెంబర్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 7 ఉంది. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ ఏ వాల్యూ? ఏ వాల్యూ ఈజ్ 3, b వాల్యూ ఈజ్ 2, c వాల్యూ ఈజ్ 7. సో నేచర్ డెల్టా వాల్యూ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. వాట్ ఈజ్ b స్క్వేర్ వాల్యూ? 2 స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ a 3 ఇంటూ c వాల్యూ 7. 4 మైనస్ 12 84. So answer is minus 80. Minus 80 means less than 0. If delta is less than 0, roots are conjugate complex numbers. Conjugate complex numbers are imaginary numbers. You can write anyone, imaginary numbers. Okay. Thank you for watching my video. Like, share and do subscribe.